Namaste, Shubhodaya. A very warm welcome to everyone. This is Nithin Sridhar. Let me begin with a prayer. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swada Namostute Ishvaro Gururatmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Sri Dakshina Murtaye Namaha Satismati Purananam Alayam Karunalaya Namami Bhagavatpadam Shankaram Lokashankaram Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Parampara Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Respected Acharyas, scholars, guests from across the world, and dear spiritual seekers, it is with deep reverence and immense joy that I welcome you all to the 6th edition of Global Festival of Oneness, a tribute to the timeless wisdom and unparalleled legacy of Jagadguru Adi Shankaracharya Acharya. At a time when confusion clouded the spiritual landscape of Bharata, when Karmakanda had become divorced from Jnanakanda, when Advaita traditions threatened the very core of our Dharma, it was at such a critical time that the radiant master, Shankara Bhagavad Padacharya, rose like the sun to dispel the darkness, not just as a philosopher or a nation builder, but he was a true avatar of knowledge, devotion, austerity, and in fact, divinity itself. It was Sri Dakshinamurti himself who manifested as Bhagavad Padacharya to re-establish the perennial truth of Advaita, that Neha Nanasti Kinchana. There is no multiplicity, one alone exists. On this auspicious day of Shankaracharya Jayanti, let us reflect briefly on the three facets of Bhagavad greatness: his life, his legacy, and his unmatched contribution to Bharatiya Jnana Parampara. If I have to describe Bhagavad life in a single sentence, it is that a lightning flash of divinity. Born in Kaladi, Bhagavad lived for merely 32 years. Yet, what he achieved in those 3 short decades is something that is impossible to be accomplished for ordinary people like us, despite having a very long life. At a very early age, Bhagavad Acharya mastered all the Veda. He developed intense vairagya and renounced the world in search of the ultimate truth. By 16 years, he had already composed all his bhashyas, the Ashtanadaya Bhashya on Upanishads, Brahma Sutra, and Bhagavad Gita, works that still remain the very foundation of Sanatana Dharma. However, his journey was not confined to the enunciation upon the hidden truths of Shastra, but he traveled across Bharata, from Kanyakumari to Kashmir, from Dwarka to Kamakhya. He established the vibrant Sanatana Dharma everywhere on a firm ground of reason, experience, and inner realization. His legacy that is most relevant today in our current socio-cultural and political conditions is his unified civilizational vision. Bhagavad Acharya was a unifier and a harmonizer par excellence. Through his
dialogues, discourses, and his sheer karma yoga, he rejuvenated not just the philosophy, not just the culture, but also the social milieu at his time. He organized diverse spiritual traditions into a broad system of Shanmathas. He gave a comprehensive method of worship in the form of Panchayatana Puja Paddhati, which is a great example of harmonization of diversity, infusing diversity with oneness. He rejuvenated many temples and streamlined the system of worship prevalent there. He established centers of learning at the four cardinal directions of Bharata, which stand even today as the beacons of spiritual life and intellectual vigor, and which, in a sense, defined the geographical expanse and spiritual oneness of Bharat. His diverse range of works, from the Bhashya to the Prashanatraya to Prakarana Granthas to the Bhakti Stotras to his works such as Saundarya Lahari, Bhagavad has catered to all types of seekers, the intellectual, the devotee, the yogi, the ritualist, as well as the meditator. In Bhagavad Acharya, we find a poet, philosopher, mystic, logician, great yogi, a great bhakta, all converged together seamlessly. However, his most unique contribution is, of course, his roaring message of Advaita. His greatest gift to the world is this fearless articulation of Advaita Vedanta, the teaching that the self is non-different from the Supreme Brahman. We are today in an age where identity, division, conflict often dominate the discourse. And in the midst of such discourse, Bhagavad Acharya's voice echoes across time. Brahma Satyam Jagan Nityam Jivo Brahma Ivanapara. That Brahman alone is the reality. The world as it appears, as it is perceived, is merely an appearance. The self is non-different from the absence. This isn't merely a metaphysical claim. It is the foundation of Sanatana Dharma. It is the foundation of our universal vision, our vision of universal compassion and inner freedom. Today, as we inaugurate the 6th edition of Global Festival of Oneness, let us not merely celebrate Shankaracharya as a historical figure, but as a living presence, a guiding light who continues to inspire seekers, unify traditions, and illuminate paths across the world. May this festival bring together hearts and minds from all over the globe to remember that in essence, we are not many, but one. With this brief opening remarks, I welcome you all again for this wonderful festival. Let us celebrate Shankara. Let us celebrate Advaita. Let us celebrate Sanatana Dharma. Now I request Dr. Nagaraj Paturi ji, my senior colleague and Kulapati of INDICA, to deliver the welcome address. Sir, please go ahead. Namaste. विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषदधितार्धनिधे भव शंकर देशिक मे शरणम्. Today we are again celebrating the oneness message given by Shankara Bhagavad-pada. We do japa of Shankara Bhagavad-pada and his message
almost every minute. There is no moment when we do not do the japa of Shankaracharya. But what we call Jayanti, in that japa, while we turn the beads of our everyday, every moment japa of Shankaracharya, this just like the main bead in the japamala, Shankara Jayanti comes as the main bead, which reminds us that 1 year has passed in our japa of our Deshika, our Guru. The idea of avatara of Shankara, Shankara Sakshat, we say. How does it come? In Bhagavata Purana, when the discussion comes about how many avatars are there, it is mentioned that avatars are infinite. How can we connect this idea of infinite avatars to our view of Bhagavan or Bhagavat Tattva from the Upanishads? That solution is given by Bhagavad Gita in its Vibhuti Yoga. Yadyad Vibhutimat Sattvam Srimad Ujjitameva va is mentioned in Bhagavad Gita. Whatever is glorious, whatever is Srimat, and whatever is full of auspicious qualities, that is my form, is what Bhagavan is proclaiming in Vibhuti Yoga. So that is a kind of upasana that all Vaidika Dharmanusaris, all Sanatana Dharmanusaris got accustomed to. For example, when we say Sri Rama is avatara of Vishnu, we see that he is the ideal king. Na Vishnu Prithivipati. He is a Prithivipati, and we are seeing all the qualities of Vishnu in him. So we treat him as avatar of Vishnu. In the same way, in the same portion of Bhagavata's Pitika, it is said that these avatars are in the form of Rishivamshas and Rajavamshas. And one such Rishi avatara is what we are able to see in Shankara, because we are able to identify all the qualities of the Bhagavans or Paramatmans Rishi form. How can what Rishi role Bhagavan or Paramatman can play? It is ideally found in Shankaracharya. That makes everyone claim and proclaim he is avatar. He must be avatar. Otherwise, it is not possible. There are many things which make us get to this ecstasy, get to this feeling that otherwise it is not possible. And when we say Jayanti, when we say Jayam has to happen to him, in fact, not just to Shankaracharya, whenever we say the Hindi word Jai, we use nowadays, but it is Jaya, the Sanskrit word. And when we say Jaya or Jayam or Jayanti to any of the forms of Bhagavan or Paramatman, that slogan, that statement is a Jayam to ourselves, because these avatars have come here. All the activity that they performed is for our own benefit, for Loka Kalyana, that they have done everything. So if there is a Jayam to them, if there is a success to them,
Their success is in our benefit. Their success is in our kalyana. So when we say Jai to Shankaracharya, Bhagavad Pada Shankaracharya, that is what we do today. We are actually saying, let there be success to us, let there be success to our own activities that are guided by Bhagavad Pada Shankaracharya. And why one gets a feeling that he definitely must be some extraordinary entity from Avatara, one should only see the amount of work a person produced in such a short span of time, and there was not a possibility, historically speaking, of such a great amount of work happening at that time. That too in such a small age, such a young age. The Those who study Shastras today, they actually spend years and years in studying each of these Shastras, whether it is Mimamsa, Vyakarana, or Nyaya, or any of these Shastras. And once they command all these Shastras and then approach the Prasthanatraya Bhashya of Shankaracharya, then they begin to see that, oh wow, how much of Shastric rigor is there in all these works. And then they realize that for someone to be able to command Shastra to such an extent of being able to interpret the original works, the Upanishads, the Brahma Sutras, and the Bhagavad Gita, with all the inputs from all the different Shastras, the exactly the way it is expected from that Shastra, not just those Shastras, even the Avaidika Shastras, there is a reference to Avaidika Shastras also in some sections of Sutra Bhashya, commanding all that to such an extent with an exact understanding is not an easy task, is the amazement that people get when they study the works of Shankaracharya. That makes people feel, no, this has to be an avatar, otherwise it is not possible. For ordinary human being, this is not possible. And all the work that is left today for us, wherever we go, to whichever kshetra we go, to whichever major temple we go, there is a mention of Shankara coming there and establishing the parampara there, tradition there. And there are mentions of Vamanachara temples getting converted into Samayachara, Dakshinachara temples by Shankaracharya. There are descriptions of his travel to the remotest places in Himalayas. Uh, as per his biography, he is known to have born in Kerala. A person traveling so far into Himalayas, and the legacy that he has left in the form of four Amnaya Peethas, and the mentions of not just these, even the Dashanami Sannyasi Paramparas that we see in the form of our Naga sadhus and others, who come to Kumbh Mela in very big number, all these, they are attributed to him. They claim, the Nagasadhus themselves claim that their parampara was established by Shankara. And when we see everywhere we go, all this practical work of Panchayatana Parampara being established in houses, and Naga sadhus and such sannyasi paramparas have been established, and Amnaya Peethas getting established, his travel to far off places, his writing, and the scholarship that he exhibits in writing those, and the amount of guidance that he brings in from the all the three sources, major sources of Vedanta Shastra, all this to be done by a person of
such a small age, it definitely amazes people, and that is what leads to the idea of he must be an avatar. And he is an avatara. Now we understood that he is an avatara, and that avatara has a purpose, and that purpose we are enjoying. We are enjoying the benefits of all that purpose. And what we are saying today is, let there be Jai, let there be Jaya, Jayanti, to all the work that he has handed over to us. And we every year. Um, it is the great vision of our founder, Sri Harikiran Vadlamani Garu, who is a very great devotee of Bhagavad Pada Shankaracharya. Almost for every second sentence, he remembers Bhagavad Pada. And it is his vision to start a oneness festival. And because he is a globetrotter, he knows which are the buzzwords all over the globe. Oneness is a buzzword, and he called this festival Oneness Festival. And during this festival, every year we rededicate ourselves to carry on the legacy of Shankara Bhagavad Pada by spreading the message not just of oneness, but all the different manifestations of his message that are relevant to different walks of life, and how newer and newer discoveries in science, newer and newer ideas in science also are affirming the great Advaita Vedanta that is brought out from the Upanishads, Brahma Sutras, and Bhagavad Gita by our Bhagavad Pada. So, to rededicate ourselves to this work, we meet here every year for 1 month. This month-long festival, which is starting today, I welcome you all to this month-long festival. And today we are blessed to have our Sripada Subramanian Garu, a great Acharya who commands 3 different Shastras equally. He is going to give the inaugural lecture today. We have Anugraha Sandeshas, we have Anugraha Bhashanams that are sent in a recorded form from different Shankaracharyas. We will play the recorded messages, and our director of INDICA Moksha, Nithin Sridhar Garu, he will make the announcement for the different Anugraha Bhashanams to be played in the recorded form, and then he will announce the inaugural talk of Professor Sripada Subramanian Garu, who is actually logging in from Shringeri Shankaramatha only. That is, he is already in a Shankara Jayanti. He is participating in Shankara Jayanti there. And from there, he has taken out his time to give us the inaugural talk from Hyderabad, Shringeri Shankaramatha. Thank you very much, sir, for coming. Nithin Sridhar Garu will announce the inaugural talk after playing the Anugraha Bhashanams from different Shankaracharyas. Namaskar. Thank you, Nagaraj, for such a wonderful and Rasavat, I would say, welcome address. Moving forward, as Nagaraj mentioned, we are very fortunate to have received the blessings of Jagadguru Shankaracharya, Swamisri, Sri Sadananda Maharaj, Sadananda Saraswati Maharaj of Paschimamnaya, Dwarka Sharada Peetham, in the form of this Ashirvachanam. And we have also received another Ashirvachanam from Srimad Jagadguru Shankaracharya Sri Gangadharendra Saraswati Swami of Sri
Sonda Swarnavalli Mahasansthan, we will first be playing the Ashirvachanam of Jagadguru Shankaracharya, Sri Sadananda Saraswati Maharaj of Paschimamnaya, Dwarka Sharada Peetham, and then we will have the inaugural address by Professor Sripada Subramanian, and we will conclude today's inaugural session with the Ashirvachanam of Sri Jagadguru Shankaracharya from Swarnavalli. So, with this brief about the schedule of today's inaugural session, now we will first play the Ashirvachanam of Jagadguru Shankaracharya from Dwarka Sharada Peetham. We are really very, very fortunate to have received this Ashirvachanam, and it is in Hindi. Acharya has conveyed his message in short Hindi lecture. Koti, can you please play the video? यह माना जाता है और इसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं कि जब जब हमारे देश पर, हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर, सनातन धर्म पर, हिंदू धर्मावलंबियों पर संकट आया है, विधर्मियों ने आक्रमण किए हैं, धर्म का स्थान अधर्म ने ले लिया, तब परमात्मा का अवतार होता है। परमात्मा के अवतार का एक मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सारी सृष्टि की रचना परमात्मा ने ही की है। सृष्ट्वा पुराणी विविधान्य जयात्म शक्त्या, अपनी ही सृष्टि में अपने ही द्वारा सृष्ट जीवों को जब वह परमात्मा दुखी देखता है, अशांत देखता है, दुखमय सागर में पड़े हुए, संसार के प्रपंच में पड़े हुए, उसके उद्धार का विचार करता है और उनके उद्धार के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के पुनः इस जीव को सन्मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करता है। यही भगवान का अवतार है। अवतरति इति अवतारः। इन्हीं अवतारों में 24 अवतारों का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है, 10 अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। सनातन धर्मावलंबी हिंदू पंचदेवोपासक होता है और आराधना, देवोपासना, प्रतीकोपासना, अहंग्रहोपासना, इन सब का विधान हमें वेदों से प्राप्त होता है, शास्त्रों से प्राप्त होता है। जब वेदों और शास्त्रों पर संकट आने लगता है, तब परमात्मा उनकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। एक समय ऐसा ही आया था, हजारों वर्ष पूर्व। वेदों को अप्रमाणित घोषित किया जाने लगा था। विधर्मियों के द्वारा वेदाः अप्रमाणम का उद्घोष होने लगा था। अनास्था, अधर्मी, प्रज्ञापराधी उत्पन्न होने लगे थे। बौद्धों ने ब्रह्म विद्वेष फैला दिया था। सनातनीय परंपरा पर वज्रपात होने लगा था। ज्ञान का स्थान अज्ञान ने ले लिया था। धर्म का पालन करने वाले अधर्मियों ने धर्म का पालन कर रहे हैं ऐसा प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया था। यज्ञों में विकृति आ चुकी थी। सनातनीय परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए विधर्मियों ने चारों तरफ से बौद्धिक आक्रमण किया था। तब देवादिदेव महादेव ने भगवत पादाद्य शंकराचार्य के रूप में अवतार लेकर के वेदों की रक्षा की। केरल के कालटी नामक पवित्र क्षेत्र में अवतरित होकर के सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की। एतदर्थ भगवत पादाद्य शंकर को हिंदू धर्मोद्धारक भी कहा जाता है।
वेदों की रक्षा के लिए ही उन्होंने अवतार धारण किया और पूरे देश की, पूरे भारत भूमि की यात्रा की, चतुष्पीठ का निर्माण किया। देश के चारों कोनों में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुष्पीठ की स्थापना करके उन्होंने वेदों की रक्षा के लिए चारों पीठों में चतुर्षु च पीठेषु भगवत पादाद्य शंकराचार्य ही चतुर्भ्यो पीठेभ्यो एकैको वेदो दत्ता। वेदों की रक्षा के लिए ही उन्होंने चारों पीठों में वेद, महावाक्य इत्यादि का मठामनाय महानुशासन में उपदेश दिया। मेरे बाद भी धर्म की रक्षा होती रहे, एतदर्थ चारों पीठों पर 4 आचार्यों की नियुक्ति की। तब से लेकर के आज तक अनवरत इन मठों के द्वारा वेदों के संरक्षण, संवर्धन, परिपालन, गुरुकुलों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से अनवरत सनातन धर्म, हिंदू धर्म की सेवा होती रही है, हो रही है। वास्तव में भगवत पादाद्य शंकराचार्य लोकोत्तर चरित्र के निर्माता थे। उन्होंने अवैधकों की दीवाल को धराशायी करके 72 मतों का खंडन करके, शताधिक ग्रंथों का निर्माण करके अद्वैत वेदांत सिद्धांत का किला खड़ा कर दिया। उनकी यह उपलब्धि सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए आदर्श के रूप में सम्मानित की जा रही है। आज भी चतुष्पीठों के द्वारा, शंकराचार्यों के द्वारा 4 पीठ हैं, 4 आचार्य हैं, 4 वेद हैं, 4 दिशाएं हैं, लेकिन सिद्धांत एक है। सिद्धांततः सभी एक हैं, क्योंकि भगवत पादाद्य शंकराचार्य स्वयं यह सिद्ध करते हैं, एकमेवाद्वितीयम्। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। अपने भाष्य में कहते हैं, ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैकमात्म तत्त्वं विचित्त विज्ञाय साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्ताः प्रेत्य व्यावृत्त ममाहं भाव लक्षणात् अस्माल्लोकाद उपरम्य। इस लोक से ऊपर उठ करके ब्रह्माकाराकारित वृत्ति का निर्माण करके आत्म साक्षात्कार करने का उपदेश भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने दिया। अर्थात प्रस्थानत्रयी पर भाष्यों का निर्माण करके उन्होंने भाष्यम भाष्य विदो विदुः, एक ऐसा सिद्धांत जो परंपरागत चला आ रहा था, जो वेदोक्त शास्त्रोक्त है, उस सिद्धांत का निष्ठा पूर्वक प्रतिपादन करने का उन्होंने आदेश दिया। ऐसे भगवत पादाद्य शंकराचार्य के श्री चरणों में नमन करते हुए, नमस्कार प्रणाम करते हुए, यह जो इंडिका मोक्ष संस्था, जैसे अद्वैत एकेडमी भी कहा जाता है, के द्वारा भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी के अवतरण दिवस पर उनके सम्मान में आयोजित संगोष्ठी ग्रंथन समायोजन कार्यक्रम के लिए भगवान द्वारकाधीश भगवान चंद्रमौलीश्वर की ओर से हम आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। My Sashtanga namans to Shri Jagadguru Shankaracharya Maharaj ji of Dwarka Peetham for conveying his blessings for the festival. Now we will move on to the inaugural address by Professor Sripada Subramanian ji. Just a brief introduction. Professor Sripada Subramanian ji had worked in Telugu University, Hyderabad in different capacities as a professor of Samskrita, as HOD, Dean, Director, Registrar, and then retired. His total teaching service is 40 years. He has also worked as Director, HOD for the Government Institute, Oriental Manuscripts Library and Research Institute, Hyderabad,
on deputation for 5 years. He had studied Nyaya Shastra, Vyakarana Shastra and Advaita Vedanta under Guru Brahmashri Goda Subramanya Shastrival from Kanchipuram. Sripadaji got recognition as Shastra Pandita in the traditional Peethams like Sri Sridhari Sharada Peetham, Sri Kanchi Kamakoti Peetham, Sri Raghavendra Swami Matha, Mantralayam, etc. He has been awarded with various awards and recognitions such as Shastra Nidhi, Shastra Acharya, Pandita Ratnam, Shastra Bhushana, Advaita Siddhi Ratnakara, Vyakarana Shastra Visharada, Vyakarana Bhaskara, and many others by various traditional Peethams and Mathas. He was also awarded Mahamahopadhyaya from Central Sanskrit University, Tirupati in 2020. We are very fortunate to have you, sir, today as the chief guest to deliver the inaugural lecture. Please go ahead and start your session. You need to unmute yourself. Shri Gurubhyo Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Shruti Smruti Purananam Alayam Karunalayam, Namami Bhagavat Pada Shankaram Lok Shankaram, Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam, Sutra Bhashya Krutau Vande Bhagavantau Punah Punah. First of all, let me speak a few words in English. Later, I will start my lecture in Sanskrit. I am very fortunate to be associated with all of you, and I am also privileged for having this opportunity from a great institution, INDICA Advaita Academy. Let me congratulate all of you for arranging such a excellent program on the birthday Utsava of Sri Shankara Bhagavat Pada. This is the great festival throughout the India, and it is also a very good thing that you arranged Anugraha Bhashanams of various Peethas, and I am thankful to all of you for giving me this great opportunity to speak a few words on Shankara Bhagavat Pada, especially on this auspicious day, Shankar Jayanti. Prathamataha aham bhavatam sarvesham कृतज्ञता पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि यतः भवद्भिः अयं महान् अवकाशः प्रदत्तः अस्मिन् पवित्र दिने शंकराचार्याणाम् उपरि किंचित् भाषितुम् अवकाशः प्रकल्पितः भवद्भिः। अयं महान् उत्सवः संपूर्णे भारतदेशे अद्य प्रचाल्यते, निरूह्यते। अद्य अत्यन्तं पुण्यदिनं सर्वस्यापि भारतीयस्य अद्य पुण्यदिनं। शंकर भगवत्पादानां ईदृशं वैशिष्ट्यमस्ति। यदि अष्टमशताब्दे कालट्यां शंकर भगवत्पादाः यदि जन्म न प्राप्तवन्तः, यदि
तर्हि भारतदेशे अद्य परिस्थितिः तत्रापि सनातनधर्मस्य वैदिकसंस्कृतेश्च परिस्थितिः कीदृशी स्यादिति एकवारम् अस्माभिः आलोचनीयम्। अत्यन्तं भयङ्कररूपेण परिस्थितिः परिणता स्यात्। यद्यपि अस्माकं पूर्वजैः भारतीय संस्कृतिः, वैदिक संस्कृतिः, सनातनधर्मः एते सर्वे परिपालिताः, स्थापिताः, परन्तु अनन्तरकाले बहवः नास्तिकाः तत्रापि ये वेदप्रामाण्यं नाङ्गीकुर्वन्ति तादृशाः नास्तिकाः वैतड्डिकाः भारतदेशम् आगत्य स्वीय नास्तिकवादं प्रसारयितुं प्रचारयितुं च महान् यत्नः तैः कृतः। अष्टमशताब्दे आरम्भे शङ्करभगवत्पादाः साक्षात् शिवस्वरूपाः मानुषं जन्म स्वीकृतवन्तः, धर्मप्रचारं कृतवन्तः, नास्तिकवादं निराकृतवन्तः, सनातनधर्मं स्थापितवन्तः, वैदिकसंस्कृतिं रक्षितवन्तः। अत एव तेषां भाष्येषु बौद्धादि नास्तिकवादिनां मतानि खण्डितानि दृश्यन्ते। तत्र न्यायशास्त्रे यदा प्रथमशताब्दे गौतम ऋषिः आविर्भूतः तत आरभ्य वैदिक संस्कृति परिरक्षणम् आरब्धम्। पश्यन्तु, तत्र न्यायदर्शने एकं सूत्रमस्ति, तदप्रामाण्यम् अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्यः इति। तदप्रामाण्यं नाम वेदाः प्रमाणं, वेदानां प्रामाण्यं नास्ति। कुतः? एते दोषाः सन्ति, अनृतदोषः, व्याघातदोषः, पुनरुक्तदोषः, एते दोषाः सन्ति। यदि ईदृशदोषाः यदि स्युः तर्हि तत् प्रमाणं कथं भवितुमर्हति? अतः वेदेषु वेदाः असत्यभाषिणः इति ते वदन्ति, अनृतवादिनः इति। किञ्चित् उदाहरणं वदामि। भोः, कैश्चित् पुत्रकामेष्टियागः कृतः, परन्तु पुत्रः न लब्धः। सर्वत्र पुत्रः लब्धः इति दृश्यते वा? नास्ति। अतः अनृतवादित्वं नाम ईदृशमिति ते वर्णयन्ति। एवमेव व्याघातः, पुनरुक्तदोषः इति एवं दोषाः वर्तन्ते। अतः वेदः, अनृतवादी वेदः कथं प्रमाणं भवितुमर्हति इति महान् पूर्वपक्षः तेषां वर्तते। प्रथमशताब्दे, क्रिस्तः प्रथमशताब्दे गौतममुनिना अयं प्रयासः कृतः वेदप्रामाण्य संरक्षणार्थं। कुतः अयं प्रयासः कृतः इति अस्माभिः आलोचनीयम्। तस्मिन् काले महान् अनर्थः आरब्धः अस्ति, प्रचालितः अस्ति। वेदप्रामाण्यं निराकर्तुं नास्तिकैः महान् यत्नः कृतः। ते अत्यन्तं तीव्रप्रयत्नं कृतवन्तः। ग्रन्थरूपेण तथा नास्ति, वेदाः प्रमाणम्, अनृतवादित्वं नास्ति। अयभोः पुत्रकामेष्टियागः कृतः, परन्तु तत्र कश्चन दोषः स्यात्। इदानीम् अस्माभिः किञ्चित् कार्यं क्रियते, किञ्चित् फलसम्पादनार्थं किञ्चित् कार्यं क्रियते। यदि तस्मिन् कार्ये यदि कश्चन विलोपः यदि स्यात् तर्हि फलं सिद्ध्यति वा? तत्र फिजिक्स्, केमिस्ट्री इत्यादि प्रयोगशालाः सन्ति,
तत्र एकं सम्पादयितुं कश्चन प्रयत्नः कृतः, परन्तु तस्मिन् प्रयत्ने यदि कश्चन लोपः यदि प्राप्तः स्यात्, यत् अस्माभिः प्राप्तव्यं फलं प्राप्यते वा न प्राप्यते। एवमेव भोः यदि शास्त्रोक्तरूपेण यदि यागः निरूह्यते चेत् अवश्यं फलं लभ्यते। यत्र फलं न लभ्यते, न लब्धं, तत्र कश्चन विलोपः स्यात् इति अस्माभिः ऊहनीयम्। अयं लोकसिद्धः विषयः, इयं लोकरीतिः वर्तते। कुतः मया उक्तं, तदारभ्य वेद प्रामाण्य संरक्षणार्थम् अस्माकं पूर्वजैः गौतमादि ऋषिभिः महान् यत्नः कृतः। परन्तु नास्तिकैः एवं प्रयत्नः कृतः एव वर्तते। अनन्तरकाले प्रथमशताब्देभिः गौतम ऋषिभिः महान् प्रयासः कृतः। अनन्तरं द्वितीयशताब्दे कश्चन बौद्धः आगतः, दिङ्नागादिः बौद्धः आगतः, धर्मकीर्तिः दिङ्नागः, एवं बहून् ग्रन्थान् रचयामास। एवमेव पश्यन्तु, अस्माकं यदि शास्त्रचरित्रम् एकवारं दृश्यते चेत् दशमशताब्दपर्यन्तम् एवं चर्चाः वाग्युद्धं सञ्जातमेव। यदा दशमशताब्दे उदयनाचार्याः जन्म लभन्तः, ईश्वरास्तित्वं निरूपितवन्तः, न्यायकुसुमाञ्जलिग्रन्थं रचितवन्तः, तदानीं प्रायशः अयं वितण्डवादः समाप्तः अस्ति। मध्ये अष्टमशताब्दे शंकराचार्याः जन्म स्वीकृत्य, साक्षात् शंकर भगवत् परमशिवः शंकररूपेण अवतारं स्वीकृत्य, तदानीं प्रचालितः यः नास्तिकवादः अस्ति, वितण्डवादः यदस्ति, वेदप्रामाण्यं निराकर्तुं यावान् प्रयासः कृतः, तादृशः यः वादः अस्ति, तं वादं निराकर्तुं भाष्यरूपेण ब्रह्मसूत्राणाम्, उपनिषदां, गीतायाश्च भाष्यं रचयित्वा अद्वैतं स्थापितवन्तः। तत्र प्रथमतः नास्तिकवादं निराकृतवन्तः। तत्रापि वेदान्तः इत्युक्तौ अद्वैतवेदान्तः, वेदान्तः इत्युक्तावेव अद्वैतवेदान्तः, अद्वैतं सम्यक् स्थापितवन्तः। अतः अस्माकं सर्वेषां भारतीयानां शङ्करभगवत्पादाः अग्रगण्याः, पूजनीयाः, कदापि न विस्मर्तव्याः। यतः इदानीं वयं सर्वे एतस्यां स्थितौ यदि जीवामः, तर्हि किं कारणं, कः प्रमाणं? शङ्करभगवत्पादा एव कारणं, ते एव प्रमाणं, ते एव निदानम्। इदानीं शङ्करभगवत्पादैः प्रतिपादितः यः मुख्यः सिद्धान्तः अस्ति, ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति यः मुख्यः सिद्धान्तः अस्ति, किम् अद्वैतं वदति, अद्वैतशास्त्रं किं वदति? ब्रह्मैव सत्यं, ब्रह्मेतरः सर्वोऽपि पदार्थः अशाश्वतः, वस्तुतः असत्यः इति। इदानीम् अस्माभिः इदम् आलोचनीयम्। अयं प्रपञ्चः दृश्यते, प्रत्यक्षप्रमाणेन दृश्यते। अयं प्रपञ्चः दृश्यते, कथम् अप्रमाणम्, असत्यं, मिथ्याभूतमिति कथं वक्तुं वयं प्रभवामः? द्वैतिनः एवमेव पूर्वपक्षं कुर्वन्ति। दृश्यमिदं सर्वम्, इदं जगत् दृश्यं वर्तते, दृश्यं जगत् असत्यमिति भवान् कथं वक्तुं प्रभवति इति ते आक्षेपं कुर्वन्ति।
तत्र अद्वैतशास्त्रम् एवं समाधानं वदति, अयि भोः दृश्यत्वादेव इदं सर्वं जगत् मिथ्याभूतमिति। भवान् किं वदति? दृश्यं किल, प्रमाणं किल, सत्यं किल इति भवान् वदति, त्वं वदसि। समाधानं किं? दृश्यत्वादेव मिथ्याभूतमिति। तत्र अद्वैतसिद्धौ इदम् अनुमानं वर्तते, जगन्मिथ्या दृश्यत्वात् इति। जगन्मिथ्या व्यमतं मिथ्या दृश्यत्वात् जडत्वात् परिच्छिन्नत्वात्। व्यमतमित्युक्तौ जगत् स्वीकुर्मः। दृश्यत्वादेव जगतः मिथ्यात्वम् इति। इदानीम् अस्माभिः इदम् आलोचनीयम्। तत्र भवतु, तत्र एकं दृष्टान्तमपि ददति अद्वैतिनः, शुक्तिरूप्य दृष्टान्तः। शुक्तौ भ्रमेण यत् रजतभ्रमः जातः तदेव शुक्तिरूप्यम् इति उच्यते। तस्मिन् शुक्तिरूप्ये दृश्यत्वं वर्तते, मिथ्यात्वं वर्तते। अतः तेन दृष्टान्तेन जगति दृश्यत्वहेतुना मिथ्यात्वं साध्यते। इदानीम् अस्माभिः युक्तिपूर्वकं किञ्चित् आलोचनीयम्। युक्तिः अनुसन्धनीया। दृश्यत्वात् इदं जगत् मिथ्याभूतं कथं भवितुमर्हति? किञ्चित् आलोचयामः। दृश्यं नाम किम्? दृशा सम्बद्धम्। दृशा सम्बद्धम्। एकम् उदाहरणम् अहं दास्यामि। घटसंयुक्तं भूतलम् इति। घटसंयुक्तं भूतलम् इत्युक्तौ को अर्थः? घटसंयोगविशिष्टं भूतलम् इत्यर्थः। एवं किल? एवमेव दृश्यम् इत्युक्तौ दृशा सम्बद्धं दृश्यम्। इदं सर्वं जगत् दृश्यम् इत्युक्तौ दृशा सम्बद्धं। तस्मिन् पदे एव अस्ति। मया किञ्चित् अधिकतया किमपि नोच्यते। तस्मिन् पदे एव अस्ति। दृश्यम् इति पदे एव अस्ति। दृश्यं नाम दृशा सम्बद्धम् इति। दृक् नाम किम्? ज्ञानम् इत्यर्थः। नाम किम् आगतम्? ज्ञानेन सम्बद्धम् अयमर्थः आगतः। इदं सर्वं जगत् दृश्यम्, इदं सर्वं जगत् दृशा सम्बद्धं नाम ज्ञानेन सम्बद्धम् इति अर्थः आगतः। इदं तु अवश्यं भवद्भिः अङ्गीकर्तव्यम्। अत्र कापि विप्रतिपत्तिः अस्ति वा? केषामपि विप्रतिपत्त्या न भाव्यम्। दृशा सम्बद्धम् इदं सर्वं जगत् इति दृश्यम् इति पदस्यैव अर्थः। इदानीम् आलोचयामः। घटविशिष्टं भूतलम् इत्युक्तौ केन सम्बन्धेन विशिष्टम् इति प्रश्नः आगच्छति वा नागच्छति वा? घटविशिष्टं भूतलम् इति अहं वदामि, भवन्तः पृच्छेयुः। केन सम्बन्धेन घटविशिष्टं भूतलम् इति भवन्तः पृच्छन्ति। मया अवश्यं समाधानं वक्तव्यम्। केन सम्बन्धेन घटविशिष्टं भूतलम्? संयोगसम्बन्धेन घटविशिष्टं भूतलम् इति मया समाधानं वक्तव्यम्। एवमेव कपाले घटः अस्ति, तन्तुषु पटः अस्ति इति अहं वदामि, भवन्तः पृच्छन्ति। कपाले केन सम्बन्धेन घटः अस्ति, तन्तुषु केन सम्बन्धेन पटः अस्ति इति भवन्तः पृच्छन्ति। अवश्यं मया समाधानं वक्तव्यम्। मयि भारः अस्ति। यदा मया तन्तुषु पटः इति मया उक्तं, तन्तुसम्बद्धः पटः इति, पटः नाम वस्त्रम्, तन्तुसम्बद्धः पटः इति अथवा कपालसम्बद्धः घटः इति यदा मया उक्तं, भवद्भिः प्रश्नः क्रियते वा न क्रियते वा? केन सह सम्बन्धः कः? सम्बद्धम् इति भवद्भिः यदा उक्तं तदा भवन्तः प्रश्नम् अवश्यं कुर्वन्ति, कः सम्बन्धः भोः? मयि भारः अस्ति। इदानीं कः सः सम्बन्धः इति पश्यन्तु। कः सम्बन्धः?
कपालेन साकं घटस्य कः सम्बन्धः? समवायः सम्बन्धः। तन्तुभिः साकं पटस्य कः सम्बन्धः? समवायः सम्बन्धः। एवं सम्बद्धम् इत्युक्तौ कः सम्बन्धः इति प्रश्नः आगच्छति वा नागच्छति वा? अवश्यम् आगच्छति। एवमेव दृशा सम्बद्धं दृश्यम् इत्युक्तौ अवश्यं प्रश्नः आगच्छति, कः सम्बन्धः, सः कः? इदानीम् आलोचनीयम्। एतावत् पर्यन्तं द्वैतीभिरपि अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। एतावत् पर्यन्तं यत् मया प्रतिपादितं तत् द्वैतीभिरपि अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। यतः दृश्यमिति अद्वैतीभिरेव नोच्यते, द्वैतीभिरपि उच्यते, विशिष्टाद्वैतीभिरपि उच्यते, नास्तिकैरपि उच्यते, सामान्यजनैरपि उच्यते। इदं सर्वं जगत् दृश्यम् इति। सर्वैरपि अयमेव अर्थः वक्तव्यः, अन्यः अर्थः एव नास्ति। दृशा सम्बद्धम् इदं जगत् इति सर्वैरपि वक्तव्यम्। इदानीम् एतावत् पर्यन्तं तु सर्वैरपि अङ्गीकर्तव्यम् अस्ति। इदानीम् अस्माभिः आलोचनीयम्, कः सः सम्बन्धः? दृश्यस्य प्रपञ्चस्य कः सम्बन्धः इति प्रश्नः आगच्छति वा नागच्छति वा? अवश्यम् आगच्छति। इदानीं चर्चां कुर्मः। किं कोऽयं सम्बन्धः? ज्ञानेन साकं दृशा, ज्ञानेन साकं विषयस्य घटादि प्रपञ्चस्य कः सम्बन्धः? कः सम्बन्धः भवितुमर्हति? भवन्तः वदन्तु, कः सम्बन्धः भवितुमर्हति? संयोगसम्बन्धः भवितुमर्हति वा? केऽपि नाङ्गीकुर्वन्ति। समवायसम्बन्धः भवितुमर्हति वा? केऽपि नाङ्गीकुर्वन्ति। ज्ञानस्य आत्मनश्च समवायः सम्बन्धः, ज्ञानस्य घटादि प्रपञ्चस्य तु समवायसम्बन्धः नास्ति। अन्ततः इदम् उक्तं स्यात्, कः सम्बन्धः? विषयतासम्बन्धः इति, विषयविषयीभावः इति वा, विषयतासम्बन्धः इति वा वक्तव्यम्। तत्र महान् विचारः कृतः अद्वैतसिद्धौ। विषयविषयीभावः सम्बन्धः भवद्भिः नैव निरूपयितुं शक्यते। किं नाम विषयत्वं? वदन्तु, किं नाम विषयत्वम्? अतः विषयतासम्बन्धः इति अयं पृथक् विचारः अस्ति, पृथक् विचारः अस्ति। तदर्थम् अद्वैतसिद्धिग्रन्थः द्रष्टव्यः भवति। एवञ्च विषयविषयभावः सम्बन्धः नास्ति। कुतः विषयविषयभावः सम्बन्धः नास्ति? विषयत्वम् ईदृशमिति भवद्भिः निरूपयितुं, निर्दुष्टं विषयत्वम् ईदृशमिति भवद्भिः नैव निरूपयितुं शक्यते। एवञ्च इदानीं कः सम्बन्धः अस्माभिः वक्तव्यः? चर्चा चलति इदानीं। कः सम्बन्धः? दृशा साकं, दृशा इत्युक्तौ ज्ञानेन साकं विषयस्य घटादि प्रपञ्चस्य कः सम्बन्धः? कः सम्बन्धः इत्युक्तौ आध्यासिक तादात्म्यसम्बन्ध एव वक्तव्यः। अन्या गतिरेव नास्ति, गत्यन्तरमेव नास्ति। ज्ञानेन साकं विषयस्य कः सम्बन्धः इत्युक्तौ आध्यासिक तादात्म्यमेव सम्बन्धः। यथा रज्जुसर्पभ्रान्तिः लोके दृश्यते, रज्ज्वा साकं सर्पस्य सम्बन्धः अस्ति वा न वा? नास्ति इति उच्यते वा? नैव वक्तुं शक्यते। रज्जौ सर्पभ्रान्तिः जाता, कश्चन पुरुषः बिभेति, तत्र सर्पः अस्ति इति वक्तुं शक्यते वा? अयं सर्पः सत्पदार्थः इति वक्तुं शक्यते वा अथवा असत्पदार्थः इति वक्तुं शक्यते वा? आलोचयन्तु भवन्तः। यदि सत्पदार्थः इत्युक्तौ सत्यपदार्थः इत्यादि, अयं सर्पः रज्ज्वां यः सर्पः अस्माभिः अनुभूयते, सः सर्पः किं सत्यसर्पः? अरण्यस्थः यादृशः सर्पः स एव सत्यसर्पो वा? अयं सत्पदार्थो वा? यदि सत्यपदार्थः स्यात् किञ्चित् कालानन्तरं
आप्तपुरुषः आगत्य अयोः भयं मास्तु भीतिर्मास्तु अयं सर्पः नास्ति रज्जुः इयं यदि सः वदति चेत् तदानीं तत्र सर्पः अस्ति वा कुत्र गतः अयं सत्यपदार्थः इति वक्तुं शक्यते वा एकवारम् आलोचयन्तु नैव वक्तुं शक्यते भवतु अयम् असत्यपदार्थः इति वक्तुं शक्यते वा इदम् आलोचयामः असत्यपदार्थः यदि असत्यपदार्थः चेत् तर्हि भयं कुतो जातम् भयं जायते वा असत्यपदार्थं दृष्ट्वापि भयं जायते वा वन्ध्यापुत्रं दृष्ट्वा मम भीतिर्जाता इति वक्तुं शक्यते वा वन्ध्यापुत्रं दृष्ट्वा मम भीतिर्जाता इति वक्तुं शक्यते वा अरे वन्ध्यापुत्र एव नास्ति वन्ध्यापुत्र एव असन् पदार्थः तं दृष्ट्वा भीतिः कथं जायते अतः असत्पदार्थं दृष्ट्वापि भीतिर्न जायते यदि अयं रज्जुसर्पः असत्पदार्थश्चेत् भीतिः कथं जायते जायते भीतिः अत्र यदा सर्पभ्रान्तिः जाता अयं बिभेति स्वेदः जायते कम्पते एतादृशगुणाः जाताश्चेत् तत्र सर्पः अस्ति इति वक्तव्यं वा न वक्तव्यं वा वक्तव्यम् असत्यपदार्थः इति नैव वक्तुं शक्यते सत्यपदार्थः इति वक्तुमपि नैव शक्यते सत्यपदार्थश्चेत् किञ्चित् कालानन्तरं कुत्र गतः अयं सर्पः सत्यपदार्थः इति नैव वक्तुं शक्यते असत्यपदार्थः इत्यपि नैव वक्तुं शक्यते असत्यपदार्थश्चेत् भीतिः कथं जाता अतः अयम् अद्वैतिभिः किमुच्यते अयं सर्पः अद्वैतिभिः न सर्वैरपि किमुच्यते अयं सर्पः सद्रूपः नास्ति असद्रूपः नास्ति सदसत् विलक्षणः इति वदति तदेव मिथ्यात्वं सदसत् विलक्षणत्वमेव मिथ्यात्वं मिथ्यात्वं नाम अपरं किञ्चित् नास्ति अद्वैत सिद्धौ इदमेव प्रथम मिथ्यात्वरूपेण निरूपितमस्ति सदसत् विलक्षणत्वम् इति रज्जुसर्पः सदसत् विलक्षणः इति वक्तव्यं वा न वक्तव्यं वा कश्चन नूतनः सर्पः तत्र उत्पन्नः पश्यन्तु तत्र अरण्यस्थः सर्पः अयम् इति वक्तुं शक्यते वा अयं सर्पः इदानीं यः सर्पः भ्रमेण अस्माभिः अनुभूयते अयम् अरण्यस्थः सत्यसर्पः इति वक्तुं शक्यते वा अरण्यस्थसर्पः चेत् तर्हि कथं द्रष्टुं शक्यते अरण्यम् अत्र अस्ति वा अरण्यमेव नास्ति इत्युक्तौ अरण्यस्य सर्पः अत्र अस्ति वा अतः अयं सर्पः कश्चन उत्पन्नः तत्र अद्वैत प्रक्रिया अन्यादृशी अस्ति तत्र बहवः प्रश्नाः भवेयुः परन्तु प्रक्रिया ज्ञातव्या तत्र किं वदन्ति अद्वैतिनः सत्यसर्प उत्पत्त्यर्थं सामग्री अन्या असत्यसर्प उत्पत्त्यर्थं सामग्री अन्या सैव सामग्री अविद्या सामग्री इति अद्वैतिनः वर्णयन्ति एवञ्च मया किम् उक्तम् अयं सर्पः नूतनतया उत्पन्नः सद्रूपः नास्ति सद्रूपः नास्ति सदसद्विलक्षणः मिथ्याभूतः अयमेव अनिर्वचनीयः इति सिद्धान्तः अनिर्वचनीयः अयं सर्पः इति तादृश रज्जु सर्पवत् अयं प्रपञ्चः अपि पश्यन्तु रज्जुवः साकं सर्पस्य कः सम्बन्धः इत्युक्तौ कं सम्बन्धं वर्णयन्ति भवन्तः वदन्तु आध्यासिक तादात्म्य सम्बन्धः रज्जुवाम् अयं सर्पः अध्यस्तः अध्यासः अध्यासो नाम भ्रमः इति तत्र रज्जुवाम् अयं यथा रज्जुवाम् अयं सर्पः अध्यस्तः एवमेव ज्ञानस्वरूपे ब्रह्मणि
अयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः अध्यस्तः इति सिद्धान्तः। मया किमुक्तम् इतः प्राक्? ज्ञानेन साकं प्रपञ्चस्य कः सम्बन्धः इत्युक्तौ कः सम्बन्धः? आध्यात्मिकतादात्म्यसम्बन्धः एव। अन्यः सम्बन्धः नैव घटयितुं शक्यते। अन्यः सम्बन्धः नैव घटयितुं शक्यते इत्युक्तौ अन्ततः अयमेव सम्बन्धः आगतः। मम आग्रहः नास्ति आध्यात्मिकतादात्म्यसम्बन्ध एव ज्ञानविषययोः इति मम आग्रहः नास्ति। भवन्तः वदन्तु कञ्चन सम्बन्धम्, अहं शृणोमि। भवद्भिः मया च यदा कश्चन सत्यसम्बन्धः, यदि ज्ञानस्य विषयस्य च सत्यसम्बन्धः चेत् तर्हि विषयः सत्यः इति मयापि अङ्गीक्रियते। मिथ्या नास्ति, सत्य एव इति मया वक्तुम् अहमपि अङ्गीकरोमि। सत्यसम्बन्ध एव यथा घटभूतलयोः सत्यसम्बन्धः मया भवद्भिः प्रतिपादितः, एवं ज्ञानस्य विषयस्य च कस्य दृश्यम् इत्युक्तौ तदेव स एव अर्थः किल। दृशा सम्बद्धः इत्येव अर्थः किल। दृक् नाम ज्ञानं, ज्ञानस्य विषयस्य च कः सम्बन्धः इति भवतां हस्ते एव निक्षिप्तं मया। कः सम्बन्धः इति वर्णयन्तु। यदि सत्यसम्बन्धः इति भवन्तः वर्णयितुं यदि भवन्तः यदि प्रभवन्ति तर्हि अहम् अङ्गीकरोमि। अरे सत्यसम्बन्धः ज्ञानविषययोः सत्यसम्बन्धः, अतः विषयः सत्य एव, विषयः नाम प्रपञ्चः सत्य एव इति अहम् अङ्गीकुर्याम्। परन्तु कः सम्बन्धः इति भवद्भिरेव वक्तुं नैव पारितम्। ईदृशः सत्यसम्बन्धः इति भवद्भिः वक्तुं नैव पारितम्। अन्ततः कः सम्बन्धः? अवश्यं कश्चन सम्बन्धस्तु अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यो वा न वा? कश्चन सम्बन्धः अङ्गीकर्तव्यः ज्ञानविषययोः। सः सम्बन्धः कः? सत्यसम्बन्धः कोऽपि नास्ति चेत् अन्ततः असत्यसम्बन्धः एव अङ्गीकर्तव्यः। स एव असत्यसम्बन्धः आध्यात्मिकतादात्म्यसम्बन्धः। यथा रज्जुसर्पयोः आध्यात्मिकतादात्म्यसम्बन्धः रज्ज्वां सर्पः अध्यस्तः इति यथा भवन्तः वदन्ति, एवमेव ज्ञानस्य विषयस्य च आध्यात्मिकतादात्म्यसम्बन्धः नाम ज्ञानात्मके ब्रह्मणि इदं सर्वं जगत् अध्यस्तम्। अध्यस्तम् इत्युक्तौ सत्यमिति कैरपि वक्तुं शक्यते वा? अध्यस्तम् उक्तावेव सः अर्थः मिथ्या असत्यमित्यर्थः। अध्यस्तं सर्वमपि सर्वदा असत्यमेव भवति, सत्यं कदापि न भवति। परोऽपि द्वैती अपि अध्यस्तं सत्यं भवतु इति वक्तुं पारयित्वा यतः युक्तिमान् सोऽपि तथा वक्तुं नैव पारयति। यदा अध्यस्तमिदं जगत् इति उक्तं तादृश अध्यस्तं जगत् किं रूपं भवितुमर्हति? मिथ्याभूतमेव भवितुमर्हति। अत एव शङ्करभगवत्पादैः अधातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रव्याख्यानावसरे पीठिकायाम् उपोद्घाते अध्यासभाष्यं रचितवन्तः। कः सन्दर्भः इति बहवः पृच्छेयुः। अधातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्युक्तौ अधपदस्य को अर्थः, अतः पदस्य को अर्थः, ब्रह्मजिज्ञासा पदस्य को अर्थः, सः वक्तव्यः। तम् अर्थं प्रथमतः त्यक्त्वा कुतः अध्यासः निरूपितः इति बहवः पृच्छन्ति। अयमेव सन्दर्भः। इदं दृश्यमानं सर्वं जगत् अध्यस्तमिति कृत्वा अध्यासः अवश्यं निरूपणीयः। अध्यासो नाम कः इति तत्र लक्षणं सामान्यतः लक्षणं तु अतस्मिन् तद्बुद्धिरित्यवोचाम इति उक्तवन्तः शङ्करभगवत्पादाः। अतस्मिन् तद्बुद्धिरिति तदेव अध्यासो नाम। उदाहरणं पश्यन्तु, रज्ज्वां सर्प एव उदाहरणं। तदभाववति तद्बुद्धिः। वस्तुतः रज्ज्वां सर्पः अस्ति वा?
सर्पाभाववती रज्वा सर्पाभाववत्यां रज्वां सर्पबुद्धिः अतस्मिन् तद्बुद्धिः स एव अध्यासः इति शङ्करभगवत्पादाः निरूपितवन्तः। सामान्यलक्षणम् इति अध्यासस्य। विशेषलक्षणं स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः अध्यासः इति अध्यासलक्षणम् उक्तवन्तः। बहु सम्यक् ज्ञातव्यं। तत्र अर्धाध्यासः ज्ञानाध्यासः इति अर्थस्य अध्यासः ज्ञानस्य अध्यासः इति अर्धाध्यासः अत्यन्तं प्रसिद्धः। एवं ज्ञानाध्यासः तत्र किमस्ति स्मृतिरूपः स्मृतेः रूपमिव रूपं यस्य सः स्मृतिर्नामक तत्र द्विधा व्युत्पत्तिः स्मर्यते इति स्मृतिः इति एका व्युत्पत्तिः कर्मणि व्युत्पत्तिः स्मर्यते इति स्मृतिः इति स्मृधातोः यः तिन् प्रत्ययः दृश्यते कर्मणि तिन् प्रत्ययः इति अस्माभिः भावनीयः। नाम स्मृतिः इत्युक्तौ स्मर्तव्यः इति अर्थः। स्मर्यमाणः स्मर्तव्यः इति नास्ति स्मर्यमाणः इति अर्थः। एवञ्च स्मृतेः रूपमिव रूपम्। इदानीं पश्यन्तु रज्वां सर्पभ्रान्तिः जाता। तत्र इदानीं कुतः सर्पभ्रान्तिः जाता? सर्पः अनेन ज्ञायते। स्मर्यमाणः सत्यसर्पः अरण्यस्थसर्पः। स्मर्यमाणस्य अरण्यस्थसर्पस्य रूपमिव रूपं यस्य सः अस्य असत्यसर्पस्य तस्य सत्यसर्पस्य यादृशं रूपं तादृशं रूपम् अस्याप्यस्ति स एव स्मृतिरूपः इत्यर्थः। अनन्तरं ज्ञानाध्यासपक्षे स्मृतिपदस्य स्मृतिरेव अर्थः ज्ञानमर्थः ज्ञानाध्यासः इति वर्णयति। एवञ्च अध्यासभाष्ये शङ्करभगवत्पादाः तत्रापि ब्रह्मजिज्ञासाधिकरणे प्रथमाधिकरणे एतान् विषयान् निरूपितवन्तः। समयः अत्यन्तं लघु समयः अस्ति इति भावयामि। एवं वा इतोपि किञ्चित् वक्तुं शक्यते वा? श्रीधर महाभागः 5 minutes. ओके अवश्यं। तत्र भवन्तः सर्वे जानन्ति आर्याम्बा शिवगुरोः तपः फलं पुण्यफलं शङ्करभगवत्पादाः केवलं 32 वर्षाणि आयुर्दायः। तस्मिन् समये कियत् कार्यं 500 वर्षपर्यन्तं यदि कश्चन जीवति तस्मिन् समये यत् कर्तुं शक्यते तादृशं कार्यं 32 वर्षकाले एते महानुभावाः कृतवन्तः। तत्र कति स्तोत्राणि कति विवेकचूडामण्यादयः स्वतन्त्रग्रन्थाः कियन्ति भाष्याणि तत्र यदा शङ्करभगवत्पादाः सन्न्यासाश्रमं स्वीकर्तुं यतितवन्तः यतः कर्मभिः मोक्षः नैव लभ्यते इति परमसिद्धान्तः। तर्हि यदि कर्मभिः मोक्षः नैव लभ्यते तर्हि कर्माणि किमर्थं वेदैरेव उक्तानि इत्युक्तौ अवश्यं विहितकर्माणि अस्माभिः अनुष्ठेयान्येव। किमर्थम् इत्युक्तौ योग्यता सम्पादन। पश्यन्तु मोक्षसम्पादनार्थमपि काचन योग्यता आवश्यकी। लोके किञ्चित् कार्यं किञ्चित् फलं लब्धव्यं तदर्थं किञ्चित् कार्यं कर्तव्यं तदर्थं काचन योग्यता आवश्यकी।
इदानीम् इसरो मध्ये बहूनि कार्याणि क्रियन्ते, तत्र सर्वे कर्तुं प्रभवन्ति वा? कैश्चिदेव शास्त्रज्ञैः तत् कार्यं कर्तुं शक्यते, तत्र योग्यता येषामस्ति ते एव तत् कार्यं कर्तुं प्रभवन्ति। एवमेव मोक्षो नाम अत्यन्तं परमनिःश्रेयसं फलं, यस्मात् अधिकं फलं किमपि नास्ति। तत्प्राप्तये अपि काचन योग्यता आवश्यकी, योग्यता आवश्यकी। शङ्करभगवत्पादाः किम् उक्तवन्तः? तत्र कर्मभिः कर्मसन्न्यासः अवश्यं कर्तव्यः इति सन्न्यासाश्रमं स्वीकर्तुम् उद्युक्तवन्तः। तदानीं माता नाङ्गीकरोति। गृहस्थाश्रमं स्वीकुरु, पितृऋणम् अपाकरणार्थं तत्र यत्नं कुरु, एवं रीत्या माता वदति। तदानीं शङ्करविजये सः शङ्करभगवत्पादाः वदन्ति, कति नाम सुताः न लालिताः, कति वा नेह वधूरभुञ्जिः, क्वनुते क्वचताः क्व वा वयं भवसङ्गः खलु पान्थसङ्गमः। मातः पूर्वेषु जन्मसु कति सुताः मम आसन्, कति सुताः मया लालिताः, कति भार्याः मया अनुभुक्ताः, ताभिः साकं क्रीडितं मया पूर्वजन्मसु। इदानीं ते सर्वे शोचनीया वा? वियोगः जातः इति नास्ति। अयं भवसङ्गः संसारसम्बन्धः कीदृशः इत्युक्तौ पान्थसङ्गमः। तत्र एकस्मिन् यदि वयम् अटनार्थं गच्छामः, पथिकाः तैः साकं मेलनं भवति, केवलं तावत्कालपर्यन्तं तेषां सङ्गमनम्, अनन्तरं विस्मरामः। एवमेव अयं भवसम्बन्धोऽपि तादृशः इति सम्यक्, नाम संसारस्य स्थितिः कीदृशी इति सम्यक् वर्णयन्ति। एवं गोविन्द भगवत्पाद पूज्यानां सकाशे सन्यासाश्रमं स्वीकृतवन्तः। यदा सन्यासाश्रमं स्वीकर्तुं तत्र एते महानुभावाः गतवन्तः, तदानीं कस्त्वं भोः इति, भोः समापयामि भोः, कस्त्वं भोः इति ते गुरवः पृच्छन्ति। तदानीं ते वदन्ति, स्वामिन्नहं न पृथिवी न जलं न तेजो न स्पर्शनो न गगनं न च तद्गुणा वा, नापीन्द्रियाण्यपि तु विद्धि ततो वसिष्ठो यः केवलोऽस्ति परमः स शिवोऽहमस्मि। शङ्करभगवत्पादाः नाम सन्न्यासाश्रम स्वीकारार्थमपि काचन योग्यता आवश्यकी। सर्वैरपि सन्न्यासाश्रमार्थं यत्नः नैव कर्तव्यः, योग्यता आवश्यकी। तत्र अस्माभिः प्रथमतः सन्न्यासः इत्युक्तौ कर्मसन्न्यासः, आदावेव कर्मसन्न्यासार्थं नैव गन्तव्यं, तत्र योग्यता आवश्यकी। प्रथमतः अस्माभिः निर्दिष्टानि कर्माणि कर्तव्यान्येव। चित्तशुद्धिरेव प्रथमयोग्यता, तादृशयोग्यता सम्पादनीया। तत्र भगवत्पादैः, गोविन्दभगवत्पादैः यदा पृष्टं कस्त्वमिति, तदानीं भगवत्पादाः, शङ्करभगवत्पादाः वदन्ति, स्वामिन् अहं पञ्चभूतेषु एकमपि भूतपदार्थः अहं नास्मि, न पृथिवी न जलं न तेजः न वायुः न गगनम्, इन्द्रियाण्यपि अहं नासम्। तेभ्यः सर्वेभ्यः देहेन्द्रियादिभ्यः भिन्नः यः अवशिष्टः केवलः यः अस्ति, किमपि नास्ति, किमपि नास्ति, केवलः, अहं केवलः अस्मि, अहं
यः केवलोऽस्ति परमः स शिवोऽहमस्मि अहं शिवः शिवस्वरूपः इति समाधानम् उक्तवन्तः। तदानीं गोविन्दभगवत्पादाः सन्तुष्टवन्तः, सन्न्यासाश्रमं दत्तवन्तः। एते विषयाः सन्ति। अतः सर्वे अपि, अन्ते इदं वदामि, सर्वे वयं परमात्मस्वरूपाः, शुद्धचैतन्यस्वरूपाः। शुद्धचैतन्यस्य यदा उपाधिसम्बन्धः आगतः, देहेन्द्रियादि उपाधिसम्बन्धः आगतः, तदानीं चैतन्यं चैतन्यवत् नानुभूतं, किन्तु तत्र जीवत्वभ्रान्तिः जाता। एतादृश जीवत्वभ्रान्तिम् अपाकर्तुम् अस्माभिः किं कर्तव्यम्? उपाधि विमोकः कर्तव्यः। देहेन्द्रियादिभिः सम्बन्धः त्यक्तव्यः। कथं त्यागः भवति इत्युक्तौ केवलं ज्ञानेनैव अस्माभिः क्रमेण यतनीयं भवति। क्रमेण कर्मसन्न्यासः इत्युक्तौ साक्षात् सर्वकर्मणां सन्न्यासः इदानीम् अस्माभिः नैव वक्तुं शक्यते। किञ्चित् दुराशा, अत्याशा त्यक्तुं शक्यते वा न वा? असत्यभाषणं कर्तुं शक्यते वा न शक्यते वा? मातापित्रोः पूजनं कर्तुं शक्यते वा न शक्यते वा? अतिथिपूजनं कर्तुं शक्यते वा न शक्यते वा? एतादृश कर्माणि, दुष्टकर्माणि त्यक्त्वा यदि सत्यकर्माणि यदि वयं आचरामः, तदानीं क्रमशः चित्तशुद्धिः प्राप्यते, चित्तसंशुद्धिः प्राप्यते, नैर्मल्यं प्राप्यते, मालिन्यम् अपगच्छति। क्रमशः भगवतः ऐक्यसम्पादनार्थं, जीवब्रह्मैक्यसम्पादनार्थं मार्गः सुगमः भवति इति उक्त्वा शङ्करभगवत्पादैः निरूपितः भाष्येषु यः मार्गः, तं सूक्ष्मरूपेण अहम् उक्त्वा अत्र विरमामि। पुनरेकवारं इण्डिका अधिकारिणां सर्वेषां कृते हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। अयं महान् अवकाशः मत्कृते प्रदत्तः इति अत्र मया विरम्यते। स्वस्ति, प्रणामः। Thank you, Professor Sridhar Subramanianji, for a very deeply insightful and enriching address. Thank you. We are very grateful to you for taking time. I request Professor Nagaraj for an English summary of process. Thank you, Professor Sridhar Subramanian garu. That was a very deep and rigorous talk. The first part of the talk was covering the historical conditions during which Shankaracharya took his birth. But later it switched into a rigorous discussion about the theory of Advaita Vedanta. And after discussing those theoretical aspects, Professor Acharya shifted to two incidents in the life of Shankaracharya as per the Shankara Vijaya. One incident is the conversation between Shankaracharya and his mother, and the next incident is the conversation between Shankaracharya and his Guru Govinda Bhagavat. So let us now see what was the theoretical discussion that was actually being done. He, in the beginning, while discussing the historical conditions in which Shankara took birth also, was using the word Mahan Purva Paksha. Actually, that is the beauty of our Vedic tradition of Vada and Shastrartha. Even if there is a counter argument from the other side, we respectfully mention that as a great Purva Paksha. It's a great counter argument. And how we counter that counter argument is the whole point. He was mentioning that the Bauddhas
like Dignaga and Dharmakiti and others brought wonderful Purva Pakshas, counter arguments, and that was to be countered later. And he mentions that Udayanacharya did his own kind of counter argument, but Shankara's counter argument is it went in a totally different path. And then while discussing the position taken by Vaitis with regard to there are various statements of Advaita Vedanta. One of them is Brahma Satyam Jagan Mithya. And taking that Jagan Mithya statement, the Dvaitavadins bring an argument. Acharya's whole talk was focused on that particular position taken by the Dvaita Vedantins. Taking the meaning of Mithya as Asatya, how can anything that is seen, that is visible, can be untrue? That is the whole starting point of the argument. Then Acharya was arguing that, okay, you are saying that it is something seen, it is something visible, it is something perceived. Okay, tell me, what is the relation between an object that is seen and the sight, seeing activity? So what is the relation between sight and the seen was the whole discussion. And he was giving various alternatives for that relationship. What can be the relationship? In Nyaya, there is a classification of relationships into two categories, Samyoga Sambandha and Samavaya Sambandha. Samyoga Sambandha is an alienable relationship in which the related objects can be separated from each other. There is another relationship which is inalienable relationship in which the two related objects cannot be separated from each other. For example, the color in a liquid. The color and the liquid are inseparable from each other. This is called Samavaya Sambandha. The liquid inside a cup, these two are separatable. The liquid inside the cup can be separated from the cup. That is Samyoga Sambandha. Acharya was bringing all these alternative relationships. Sight and the seen, are they related in a Samyoga Sambandha? Are they like the liquid inside a cup? Or are they related like in a Samavaya Sambandha? Usual example in Nyaya that is given for Samavaya Sambandha is the relationship between the thread and the cloth. So is it something like a thread and the cloth relationship? Sight and the seen object, are they inseparably, inseparably, are they related? Obviously, people wouldn't say that sight, the activity of sight, and the seen are neither in a Samyoga Sambandha nor in a Samavaya Sambandha. Then, through that logic, Acharya takes it to the question of then what is that relationship? Can you say what is that relationship? Because you are not in a position to decide what is that relationship, okay, let us take another option. Is it a Vishaya-Vishayi relationship? Is it a topic and topicable relationship? This word I am coining, topic and topicable relationship. So is it something like that? It is a thing and that is seen as thing. Is that is the relationship? No. After analyzing that even Vishaya Vishayi Sambandha, sight is the Vishaya and the seen object is the Vishayi, even this no one with the common sense would agree. So even this is ruled out. Then what is the relationship between the seen and the sight? What is the relationship? Then he finally concludes
that this is a relationship of the idea of seeing over the seen object. This putting the idea of something over something else, putting the knowledge of something over known object is given the name adhyasa. So there is a relationship of adhyasita between sight and the seeing. So he then goes to the sources, to the references where Shankara Bhagavatpada in the Peethika Bhaga of Brahma Sutra Bhashya for the very first sutra itself, he comes up with the idea of adhyasa and he defines what is adhyasa. Actually, how are you able to perceive things? You are perceiving things because you have an idea of a thing, you have an idea of the object, and you are putting your idea of the object on the object that you are perceiving. So this is happening in every moment. Every object that we are perceiving, it is happening because of this only. And probably there is a function of smriti there. What is smriti? Even smriti is meticulously classified into several different varieties. And there is a role of smriti is memory. So if there is a memory, function of memory there in perceiving the objects, what kind of memory? Do you know the object earlier? Is it that kind of a memory? Or do you have a memory of an idea of an object? Then you are perceiving that to be that object. So this process of putting your idea of that object on the object that is perceived is the whole process of perception. All perception is happening only this way. So because the whole Jagat, the world is also perceived, it is perceivable, and because any perception is the putting the idea of perception on the perceived object, Jagat is something like he takes the example of, we have two different famous examples in the Advaita Vedanta discussions. They are the shell and the silver, and the rope and the snake examples. Taking the rope and the snake example, he brings up the question of whether the snake that is perceived in a rope is true or not true. And he goes to the argument that if it is completely untrue, why are you afraid of that? When you are afraid of the snake, then at the moment of being afraid, at least at the moment of being afraid, it was true for you. But it is ultimately untrue because it is not a snake at all, it is a rope. So it has both the qualities of being true and untrue. So this idea, this kind of knowledge of things being true and untrue at the same time, that is called sadasad vilakshanatva. So that is the view of Jagat. Jagat is actually, it is neither true nor untrue because everything that is perceived, all perceived objects are perceived or true only at the moment of perception. Ultimately, they could be something different. At the ultimate analysis, they could be something different. So, taking this argument, he argues that because of the process of perception itself making everything that is perceived to be true and untrue at the same time, so the simultaneity of being true and untrue, being existing and non-existing at the same time, that is mithya. Mithyatva is not being true or not being existing. It is the simultaneity of being true and untrue at the same time because of adhyasa, because of passing on the idea of perception on the perceived object. Bringing this argument, he shows how rigorously and meticulously this process was established through works like Advaita Siddhi, following
the process that is given by Shankara Bhagavad-pada in the Sutra Bhashya. And then he goes on to the life of Shankaracharya, where there are wonderful questions and answers. When his mother was suggesting to him, actually, these books like Shankara Vijaya, they are written in such a way that both the characters talk very logically. The mother is also saying, because you have runas to be redeemed, you have to follow Grihastha only. Then, as a counter argument, Shankara says, okay, then I already in my previous births also, I had my children, my wives, and everyone. So, where are they now? Uh, should I weep because now they are all gone? So, because my weeping now does not make sense at all, it shows that my relationship with everyone is just like the relationship with a co-traveler. And then in another situation in Shankara's life, in Shankara Vijaya, Acharya was showing how during his answers to Govinda Bhagavad, already it is indicated that he has got enough qualification to become a sannyasi. And at that point, Acharya was taking a very long time and was saying it's not easy to have such a knowledge. And so not everyone can become a sannyasi, true sannyasi. And he was showing how Shankara Bhagavad-pada already had the qualification of being a true sannyasi, because when the Guru asked who you are, his answer was already showing that when we remove everything from I am not this, I am not this, whatever remains, that remainder is mine. The only thing that remains is mine. That is Shiva, was the answer given. So from that it appears, it becomes very clear that Shankara was already qualified to become a true sannyasi. And Acharya is saying that it is not easy for everyone to become that kind of a sannyasi. And then he was saying that there are so many other aspects that I would like to cover, but because of paucity of time, I am not able to cover. And then Acharya stopped his talk. Thank you. Thank you very much, Nagaraj, for giving such a robust and detailed English summary. And thank you again to Professor Sridhar Garu for such a very enriching, very insightful lecture. Thank you very much. Yes, we will now play the Ashirvachanam of Srimad Jagadguru Shankaracharya Sri Vandadharendra Saraswati Swami of Sri Sondas Varnavalli Mahasansthanam. We are very, very grateful to Swamiji for blessing us with this Ashirvachanam. We will now play the video. And it is also in Sanskrita, and we will, Dr. Nagaraj will give a English summary at the end of it. Paturi, please go ahead and play the video. उपास्महेन्द्रसिंहाख्यं ब्रह्मवेदं सर्वचरं भोजो नाडितसंसारच्छेदरहेतुं जगद्गुरुं श्रीविद्यां जगतां धात्रीं सर्गस्थितिरेश्वरीं नमामि ललितां नित्यं भक्तानामिष्टदायिनीं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् INDICA मोक्षनामकसंस्थया विश्वस्तरीया अद्वैतोत्सवः आचर्यते तेन प्रमोदस्थानम् मासात्मके अस्मिन् उत्सवे बहवः ज्ञानतपसा भूताः तपस्विनः विद्वांसश्च भाव्यन्ति। अस्मिन् उत्सवे मया श्री शंकराचार्यवर्याणां विषये गृहीताः केचन विशेषविषयाः यथामति प्रस्ताव्यन्ते। प्रथमः विषयः भगवत् शंकराचार्याणां दृष्टिः
तपोमयी दिव्यदृष्टिः नेयम् अध्ययनेन लभ्य नाभेदम् केवलं बालकोशम् केचन चिन्तयन्ति श्रीशङ्कराचार्याणां मेधाशक्तिः अत्यन्तं विशिष्टा अस्ति। भगवता भगवच्चन्द्राचार्याणां मेधाशक्तिविषये प्रसिद्धाश्लोकः 8 वर्षे चतुर्वेदी 12 सर्वशास्त्रवित् 16 कृतवान् भाष्यं 12 अभ्यभवात् इति। इयं मेधाशक्तिः ग्रहणधारणं ग्रन्थस्य श्रवणेन अवलोकनेन धारणं ग्रहणं गृहीतस्य स्मृतिपथेऽर्थापनं च ग्रहणधारणं ग्रन्थस्य श्रवणेन अवलोकनेन वा ग्रहणं गृहीतस्य स्मृतिपथेऽर्थापनं च ग्रहणधारणं। मम दृष्ट्या भगवच्चङ्कराचार्याणां यत् कौशलं भाष्यादिषु दृश्यते तत् न केवलं मेधाशक्तिः नापि व्याख्यानं कौशलम् अपि तु तपोमयी दिव्यदृष्टिरपि जगदीश्वरप्रेरणया तपस्तव हेतुभेन लभ्यामियं दृष्टिः कौशलम्। समग्रस्य वेदशास्त्र इतिहास प्राण साहित्यस्य जगद्भिदस्य च ग्राहिका इयं दृष्टिः। यथा ज्ञानी करतलामलकवद्विश्वं पश्यति तथा इयं दृष्टिः समग्रं वेदशास्त्र इतिहास पुराण ग्रन्थराशिमपि गृह्णाति समग्रस्य जगतः हितमपि गृह्णाति। यथा श्रीमद्भागवते नारदेन उक्तं सर्वं एतद् भवान् वेद पूतभव्यभवप्रभु करावलकवद्विश्वं विज्ञानावसितं तपः इति। एतादृशी दृष्टिः न मानुषेण प्रयत्नेन लब्धुं शक्या। जगदीश्वरप्रेरणया तपसा एतदुभयेन वा इयं प्राप्या। एतादृशी तपोमयी दिव्यदृष्टिः भगवच्चन्द्राचार्याणाम् आसीत् इति मम अभिप्रायः। श्रीरामकृष्णपरमहंसैः एतस्य अंशस्य उपोद्बलकं वाक्यं बहुवारम् उक्तम्। तयोक्तं लोकशिक्षणम् अत्यन्तं कठिनं कार्यं जगदीश्वरेण स्वीयं साक्षात्कारं दत्त्वा यदि आदेशः दीयते तदानीमेव लोकशिक्षणकार्यं कर्तुं शक्नोति मनुष्यः। नारदीनां जगदीश्वरेण लोकशिक्षणार्थम् आदेशः दत्तः आसीत्। श्रीशङ्कराचार्यैरपि एतादृश आदेशः लब्धः आसीत्। एतादृश आदेशः यदि न लब्धः तर्हि कः तस्य वाचः भवति इति श्रीरामकृष्णपरमहंसः असकृत् अवदन्। लोके प्रसिद्धं विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमन्ति तद्वत् ज्ञानी एव ज्ञानं सन्निधानाति साक्षात्कारी एव साक्षात्कारणं ददाति। अतः श्रीरामकृष्णपरमहंसानाम् इदं वचनं मे श्रोताव्यम्। तथा च जगदीश्वरप्रेरणया श्रीशङ्करभगवत्पादे काचन दिव्यदृष्टिः लब्धा। यया दृष्ट्या युक्ताः सन्तापि भाष्यरचनादिकार्यं चक्रुः। अतएव च दीर्घे काले गतेपि ये शङ्कराचार्यवचसां विषये अत्यन्तं पूज्यभावः जगति दृश्यते। द्वितीयः विषयः इदानीं सूत्रकारस्य भगवद्वेदव्यासस्य सूत्राणां योजनं श्रीशङ्करभगवत्पादे कदाचित् विशेषरूपेण क्रियते। उदाहरणार्थम् आर्मव्याधिकरणम्।
तत्र सूत्रकारेण ब्रह्मण आनन्दस्वरूपत्वमेव विवक्षितम्। आनन्दो ब्रह्मणस्वरूपम् विज्ञानमानन्दं ब्रह्म आनन्दो ब्रह्मेति वेदान्त इत्यादि श्रुतिभ्यः ब्रह्मसूत्रेषु पूर्वं जगत्कारणत्वं प्रमाणार्थं तटस्थलक्षणं जन्माद्यसाहित्येन सूत्रितम्। जन्माद्यसाहित्येन सूत्रितम्। तत्र प्रमाणजिज्ञासायां वेदान्ताख्यं शास्त्रवे प्रमाणम् इत्युपदिश्य वेदान्तानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि समन्वयः इति संक्षेपेण उक्तः। तटस्थलक्षणेन प्रदर्श्यते ब्रह्मणि तत्स्वरूपं किमिति जिज्ञासा उदयते। अत्र सांख्योक्त प्रधानवाद निराकरण व्याजेन ब्रह्मणः ज्ञानस्वरूपत्वं प्रदर्शितम् ईक्षित्यधिकरणे। तदनन्तरम् इदानीम् आनन्दमयाधिकरणे ब्रह्मण आनन्दस्वरूपत्वं वक्तुमभिलषति सूत्रकारः विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इति श्रुतम्। विज्ञानस्वरूपोऽप्यनन्तरम् आनन्दस्वरूपम् उक्तम्। तेनैव क्रमेण पूर्वादिकरणेन विज्ञानस्वरूपम् उक्त्वा अनेन आनन्दमयाधिकरणेन आनन्दस्वरूपम् उच्यते। सूत्रे तु आनन्दमय शब्दं योजयामः सूत्रकारः आनन्दमयोऽभ्यासात् इति। तैत्तिरीयके पञ्चकोशप्रकरणे आनन्दमय शब्दः श्रूयते। तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मानन्दमया इति। सूत्रकारस्य अभ्यर्हणार्थं भाष्यकारः प्रथमतः आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वं विस्तरेण प्रतिपादयामः। अन्ते पुनः इदमपि वक्तव्यम् इत्यारभ्य आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे अनुपत्तेः प्रदर्शिताः विकारार्थमयप्रत्यये प्रवाहे पतितः आनन्दमयशब्दतः मयप्रत्ययः अतः स विकारार्थकैव भवितुमर्हति तथैव वक्तुर्युक्तम्। ब्रह्म तु आनन्दस्य विकारः कार्यं न भवति। अतः न आनन्दमयो ब्रह्म। आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे ब्रह्मपुच्छन्तनिष्ठा इत्यत्र श्रूयमाणम् अवयवत्वेन ब्रह्म कथनं प्रयुज्यते। एकस्यैव अवयवित्व अवयवत्व उभयासम्भवात्। तर्हि अवयवी आनन्दमयः ब्रह्म उत अवयवो ब्रह्म इति सन्देहे अवयवं ब्रह्म एव वक्तुं योग्यम्। अवयववाक्ये ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यत्र साक्षात् ब्रह्मशब्दश्रवणः। तर्हि ब्रह्मण अवयवत्वात् प्राधान्यं न भवति खलु इति प्रश्ने उत्तरत्र भगवान् ब्रह्मणे अभ्यस्यमानत्वात् ब्रह्म स्वप्रधानमेव भवति। किञ्च अववेद उत्तरवाक्ये वस्ते षष्ठोको भवति इत्यादिना ब्रह्मैव अनुक्रम्यते तत् आनन्दमयः। असन्नेव स भवति असन् ब्रह्मेति चेत् असन् ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्तमेन ततो विद इत्यर्थे। तथा च प्राकरणिकं ब्रह्म उच्चवाक्येन उच्यते न तु अन्योन्तरात्मा आनन्दमयति अस्मिन् आनन्दमयवाक्ये। सूत्रे तु आनन्दमयशब्देव प्रयुक्तः। तथा शब्दः आनन्दमयपर्यायस्थम् उच्चवाक्यगतं ब्रह्मैव रक्षयति इति भाष्यकाराणाम् अभिप्रायः।
एवं सूत्रे प्रयुक्तानां पदानां यदा अनुपयुक्तया भवन्ति तदा भाष्यकारे अर्थवर्णम् अन्यथा कर्तव्यं भवति। अन्यथा सन्दर्भे प्रथमतः सूत्रकारस्य पदानां यथाश्रुत एव अर्थः भाष्यकारे दत्तः। सूत्रकारस्य भगवतो वेदव्यासस्य प्रथमश्रद्धेयत्र ख्यापनार्थं भाष्यकारे प्रदत्ते मम अभिप्रायः। तृतीयः अन्तिमः विषयः श्रीशङ्करभगवत्पादाः सर्वकर्मनिवृत्तिपूर्वक आत्मज्ञानमानिनः मोक्षस्य सर्वकर्मसन्न्यासपूर्वक आत्मज्ञानमेव साधनमिति ते वदन्ति। तथापि कर्माकर्मणां विग्रहाधिपतीं देवतां प्रतिपादयन्तः कर्मणा उपकारकृतवन्तः। देवताधिकरणे इदं दृश्यते। तत्र मीमांसकमर्यादया विग्रहादिरहितां देवतां पूर्वपक्षत्वेन प्रतिपाद्य सिद्धान्ते विग्रहाधिपतीं देवतां प्रतिपादयामः। विग्रहो हविषां भोगः ऐश्वर्यनिमित्तप्रसन्नता फलप्रदानमित्येतत् पञ्चकं विग्रहादिकम् इत्युक्ते इत्यादि विग्रहादिकं चिन्तनीयम्। एकस्याः विग्रहवत्याः देवतायाः एकदा एव अनेकत्वयाङ्गेषु सान्निध्यं कथं भवति इति प्रश्ने अनिवार्यैश्वर्ययोगात् एकस्मिन्नेव काले बहुशरीरग्रहणम् अनेकत्र सान्निध्यं च भवति इति समायम्। विग्रहभावे देवताध्यात्मकत्वं न शक्यते स्म। विग्रहाभावे समर्पितस्य हविषा देवतया स्वीकारोऽपि न भवति। देवतोपदेशद्रव्यत्यागमात्रं भवति, देवतादि स्वीकारः भवति इति चेत् यागविषयेण श्रद्धत्यात्। अद्यत्वे वैदिकधर्मे विग्रहपूजा सर्वत्र भवति। एतस्य विषयस्य श्रीशङ्कराचार्याणां प्रतिपादनमेव तदेव। यद्यपि श्रीशङ्कराचार्याणां कालात् पूर्वमपि विग्रहाराधनमासीत्, वैदिकेषु एव केचन विग्रहनिन्दकाः तदानीम् आसन्। किन्तु शङ्कराचार्याणां कालानन्तरं वैदिकेषु विग्रहनिन्दकाः न सन्ति, सर्वे पूजकाः सन्ताः। श्रीशङ्करभगवत्पादैरपि देवतानां स्तुतिः स्तोत्रसाहित्ये बहुधा कृता। तत्र विग्रहवतीनां देवतानामेव स्तुतिः कृता। तदनन्तरम् आगतैः बहुभिः आचार्यैरपि स्तुतरचना कृता। तत्र विग्रहादिवन्तं तैः आगतम्। तत्र मूलं श्रीशङ्कराचार्यप्रतिपादितं विग्रहादिवन्तमेव। ओम श्रद्धावान् वक्तव्यं बहु अस्ति, कार्यस्तु परिमितम्, अतः अत्र विरामः क्रियते। श्रीशङ्कराचार्यविषये एतादृशं विश्वत्रयं चिन्तनम् आयोजितम् INDICA Center, अतः तत्र कार्यकर्तॄणां सर्वेषां विशेषतः अभिनन्दनानि। श्रीशङ्कराचार्यदत्तमार्गेण चिन्तनं धर्माचरणं च सर्वत्र अनुवर्तता, सर्वत्र सर्वमङ्गलानि भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नारायण नारायण नारायण। My Sashtanga pranams to Sri Sri Gangadharendra Saraswati Swamigal for blessing the festival with such a wonderful Ashirvachanam. My Sashtanga pranams to Swamiji. I request Dr. Nagaraj to give a quick his summary. Namaste. Swamiji, my pranams to Swamiji. He was touching very, very crucial key points in his Anugraha Bhashanam.
he started with the point that it is the skill that is shown by Shankara Bhagavad Pada in his commentaries of various portions that makes us realize that it is not possible for an ordinary human being unless he has the whole comprehension and command and understanding of the secrets, not just of all the Shastras, but even the Itihasa Puranas and the entire Vedic corpus. Unless someone has the command of that range, it is not possible. And even if someone has that range of capability, unless there is an extraordinary supernatural intuition in a particular individual, such a skill in giving the commentaries is not possible, is what Swamiji was saying. And he then moves on to a reference from Bhagavata Purana, where it is mentioned that the Jnanis have such an understanding of the whole cosmos and the universe as if it is there, like an amla fruit in their hand. And then he goes on to the significance of jnana being mentioned by Ramakrishna Paramahamsa. And after explaining in detail how Ramakrishna Paramahamsa was emphasizing the significance of jnana, he says he gives utmost importance to the words of Ramakrishna Paramahamsa and says how he was able to realize this is because he is also a jnani, just as like the proverb Vidvaneva Vijanati Vidvajana Parishramam, we can apply it to the people like realized individuals like Ramakrishna Paramahamsa also. Only people like Ramakrishna Paramahamsa who are realized individuals can understand the capacity of realized individuals like Shankara Bhagavad Pada, he says. And by taking an example to support his argument about the extraordinary supernatural capability of being able to dig out the secrets that are not possible to be dug out by ordinary people, even if they have the whole command of all the Shastras. He takes the example of Anandamaya Adhikarana from Brahma Sutra Bhashya, and he says that with the pretext of countering the Sankhya position, Shankara Bhagavad Pada goes into the details of how Anandamayatva of Brahman is established. And already in Upanishads there is this statement of Ekameva Advitiyam Brahma. So this Advitiyatva of Brahma, not having anything other than that as the second, the Brahman is the only one thing that exists. So that uniqueness of Brahman, how can it be established if it is Ananda Maya? Is there a relationship? Maya can be used. The word Maya can be used only when there is a component and the whole relationship. Then where is the component and where is the whole? Where is the limb and where is the body? Avayava Avayavi relationship. Shankara Bhagavad Pada goes into the argument in the Bhashya and takes the position that it is Avayava only, because Avayavas are filling the Avayavi, the body. In the same way, Ananda can be seen as Avayava. And he goes on to argue logically to establish that, but that relationship is not the relationship between other kinds of Avayava and Avayavi relationships. And then towards the end, Swamiji touched a very important nerve by going to the contemporarily highly burning topic, important topic called Vigraharadhana. Whether Shankara Bhagavad Pada, actually there are people nowadays who take the position that if you follow Advaita Vedanta, you should not be doing any Vigraharadhana at all. But Swamiji was showing how Shankara Bhagavad Pada gives us all the arguments in support of Vigraharadhana, and he takes up, Shankara Bhagavad Pada takes up the question
of how the same Bhagavan can be, it is possible for the same entity to be existing in different vigrahas at the same time. And the analogy taken is the Siddhi, Ashtasiddhis. Through Ashtasiddhis, it is possible for the same individual to be existing in different objects. In the same way, it is possible here also. So, through such arguments, Swamiji was showing that Shankara Bhagavad was the one who supported Vigraharadhana, and before Shankara Bhagavad, among Vaidikas themselves, there were some people who were opposing Vigraharadhana, and Shankara Bhagavad established Murti Puja in a strong way through his stotras also, and the stotras are also focused on the deities which are there in the Vigrahas only, Murtis only. That's how he established the Devalaya Puja, Vigraharadhana Puja very well. So by touching all such crucial points of the contributions of Shankaracharya, Swamiji was making his topic highly well argued and relevant to the times in which he is giving the Anugraha Bhashanam. Namaste. Thank you very much, Nagaraj, for a very concise and precise summary. And we are again very grateful and thankful to Swamiji for blessing us with this wonderful Ashirvachanam for the festival. So, viewers, as we come to a conclusion of the session, we begin this 1 month long festival celebrating Bhagavad Padacharya, celebrating his message and teaching of oneness and non-duality, celebrating his legacy of revival and upholding of Sanatana Dharma. Join us all, join us in this celebration throughout the month. Like previous years, we will be having one session in the morning 7 to 8 and one session in the evening 7 to 8. Attend all the sessions or some sessions, as many sessions as possible for you. Join us in this reflection, introspection on the teachings of Bhagavad Padacharya. Today evening, we'll have the first talk of this festival, first talk after the inaugural, that is. We are very fortunate to have Professor Madhusudan Pennaji delivering his lecture on Advaitic Vision, a solution for all conflicts. He will be sharing his insights of how Advaita can help resolve contemporary conflicts. Please join us at 7 p.m. Follow us on Twitter and Facebook for updates about the festival. And if you have not registered, please register on our page and join the festival. With this, we conclude. Shri Gurubhyo Namaha.